Nongeye kubasoza cyane mwese mukurikirana Vs Rwanda TV. Dutangiye isomo kwiga kudoda season ya 18 episode na 19. Ngenda mvuga aho tugeze kugira ngo wa muntu utajya ureba hasi ngo amenye ngo tugeze kuri season ya kangahe episode ya kangahe, mbimubwire atazabwira ngo naratarutse ngo ntabizi. Mbisubiremo mbivuge ubyirengagize hasi mbikubwire, ubwo numbwira ngo watarutse uzambwira uburyo cyo watarutsemo. Nukuvuga ngo rero hano turi gukora ikote ryacu muri kureba hano nkuko muribona hano riruzuye rimeze neza. Wowe ufunguye iri somo bwa mbere cyangwa wobonye kwigana hano bwa mbere ari ubwa mbere ndagusuje cyane nkubwira ati ngwino hano kwiga ikote. Turi kwiga ikote hano kandi kurikora nukuvuga ati kurikata no kuritaranya kana ko kandi ibyo turimo kwiga. Ubu tugeze kure rebe episode yose tugezeho kandi twahiriye kuri episode ya mbere. Nukuvuga ati ikote ryacu ngiri gutyo uri kuribona neza. Nimba ushaka kuryiga, ushaka kumenya uko bakora ikote nawe utarurizi, cyangwa ushaka kuba wararyize wenda ukaryiga nawe nturyiga neza ngo urifate neza bitewe no kumwanya muri kwihuta cyangwa hari ibyo utabonye, icyo nakubwira cyo ni kimwe, waza hano ukaryiga. Kandi ndagusezeranya ko iri kote tugomba kuryiga ryose akantu ko kandi nta gutaruka nta kwihuta. Rero wowe ugomba kwihangana, wowe ushaka ibyihuta ntabwo byakunda. Nukuvuga ngo rero hano kambaze nkwereka ibyo twagiye ducamo. Wowe mushyashya nukuvuga ati twatangiye dupima, babwira ati bapima gutya umuntu ukagabanya ibipimo gutya ukanenzaho amakutire. Si ibyo gusa twanagiye no gushushanya. Hagati bashushanya gutya umuntu ku ijosi gutya ugatambika ugakata gutya, noneho decoupe nayo igahita kikurikiraho ntabwo wahita imbere kugira ngo bitagucanga. Byose nagiye mbikora byoroshye. Nuko rero ndayimyibyimbyamo hariya ndavuga ati hariya ni ahantu hajya amabere, ni ukuvuga ati ni ukubyitondera. Si ibyo gusa mfata umwenda wose ndawukatagura hano umukiriya yabireba agahita agira ubwoba akavuga ati umwenda wanjye wawishe, kandi aribwo buryo kibikorwamo. Ni ukuvuga ati si ibyo gusa njyana ibintu byo komeka amapasi hagati firizo ziba zitandukanye, hari tusikora, hari isanzwe, hari isanzwe, hari iyo bita ngo ibiheri. Byose narabisobanuye. Tujya guteranya amadekupe mbabwira ko ushobora guhera hasi ari byo byiza, guhera hejuru ari amakosa. Si ibyo gusa dore ibintu byo biraza gukurikiraho. Mbabwira ati bashyiraho duburire gutya, turarukoma kudufashe gutya, hano imifuka bayisatura gutya barahengeka hariya. Ikora ryacu rero kugira ngo rihagarare neza babikora gutya. Nuko rero baterana igipesu kuriya kugira ngo utijomba. Abantu byanga ati ntabwo tuzi no gutera igipesu, ariko ubundi ndaje mbakubita amasomo meza cyane y'abantu batari abatayeri. Mwihangane ariko imvugo mba nkoresheje nyine, ariko nuko nyine biba bingwiriye nkabivuga. Nukuvuga ngo ikote ryacu rizoza rimeze kuriya. Ndaje mbahereze ya masomo yoroheje. Wa muntu utari umutayeri, wa muntu utadoda, nkwereka ubumenyi bworoheje uba ugomba kumenya mu gihe cyose utadoda. Erega ntabwo igipesu kizacika ujye gushaka umutayeri nubona akantu gato gacitse utari ahantu badoda ujugunye uwo mwenda ngo wabuze umutayeri ubwo wavuga ko kuko gutera igipesu byakunaniye. Nkuva umuntu aravuga ati ngewe ntabwo nzi gutera igipesu, ariko gute ni gute utazi gutera igipesu koko? Igipesu cyacitse ku ipantaro ngo ahantu uri ngo ngewe ngo ndi muri Amerika ngo nta batayeri bahaba, ku ipantaro musenyejugunye. Ariko sijugunye gute? Ibyo bintu byose ndaje mbibigisha. Iryo somo nzaryita buriya ngo ubumenyi bworoheje. Ko oya nzavuga ati umuntu utari umutayeri akwiye kumenya ibi ngibi. Wenda sinzi ukuntu nzabyita, nzageze ndebe titire imeze neza itari ndende, kuko aho naho ntabwo masabwa ibintu birebire. Hano rero ndamanuka kabiri mite mafungira akadodo. Wakibatse akadodo nakiki. Ni ukuvuga ngo kano kadodo mbagasize hano no hasi naho ndaza kuza kukashyira, ariko wowe ndazamuka umubare munini nka 5. Ubonye ko manutse kabiri ngashyiramo akadodo ko gupfundika hariya, kandi ugapfundika umeze nk'uturutse hejuru ukamanuka wagera. Ni ukuvuga ngo guhera hariya kuri kabiri kugera hasi hari ibyo ndibuze kuhakorera, ntabwo mbikubwiye nonaha kugira ngo bitazaba kuvanga. Ni ukuvuga ngo rero kariya kadodo impamvu mbagasizemo kanyikubwira, hari ukuntu ikote umuntu aryambara ahantu hose wagiye ureshyeshya ibidubuzo n'iby'inyuma originali. Noneho bitewe n'umuntu ibitugu yifitiye n'ukuntu birimo birakurura, n'ukuntu wenda yifitiye mu nda wenda hanini, ukuntu bitewe n'ukuntu wenda igipande cy'inyuma cyo kubwiza ushobora kuba wakigezeho gito by'akantu gato, hanyuma ikidubuzo kikaba cyaba hoya, bitewe n'ukuntu wenda ikidubuzo wakigize gito icy'inyuma kikabaho kinini, umuntu yakambara ukabona iby'inyuma ntabwo biri kumukoraho. Ibyo bibazo byose dore biba biri gukemukira hano. Ku gipande cy'inyuma ho nzamutse 5 guturuka hari hasi kugeza hejuru hari apfurikiye akadodo zamuka nka 5. Noneho biriya byose mpamvu mbikoze kuri iyi ndaza kuvuga ko harekura
nimara kwarekura ku buryo hamera nkaho ubundi igidubuzo cy'imbere kiba kimeze nk'ikirekuye nta n'amahu nubwo rwose tuba twabikase bireshya n'icy'inyuma ku bwiza, ariko igidubuzo cy'imbere kiba ari kinini kurenza icy'inyuma. Reba nka hano kuri kabiri, kano kabiri kose ndaza kuzaba ugasanzamo muri hanganira akabaza k'ishusho kadaje gakemuke. Ni ukuvuga ngo kano kabiri ndaza kuza kugasanzamo kugira ngo kongere igipande cyo cy'imbere cy'ikidubuzo kibe kinini. Umuntu niyambara igipande cy'imbere ntikizamuzirike. Hari ukuntu wambara kikakuzirika noneho icy'inyuma kikabura uko cyakuzirika. Nicyo cyane Rwanda ukoresha nyine kugira ngo bikwegere. Aho se buriya kuzirika buriya muntu bifata neza ra mvuga ati se kikakwegera kikaguhambira kikakuzirika nkora iki, ariko ibyo nkoze byose nyine akira ibyo. Niba ushaka kubikira mu yindi mvugo yawe nta kibazo bikore. Hari ameta acishaho agapasi kugira ngo utuntu tumeze nk'uduforonse tuba twashatse kuzamo nyine nirinde gushyiramo foronse kuko ntabwo ari foronse mba ndi gushyiramo, ariko dubwire hano ukuntu aba ari akenda k'akaniro muzabibona ku mashini ngo zidakora za gapira iyo zigeze ku twenda tworohereye zidoda ukuntu. Niyo yemeye kuhadoda irahadoda, ariko hari akantu nyine kameze nk'akantu k'agaforonse gato kameze nk'akigaragaza kandi atari ako wasizemo. Ushobora gufata agapatsi ugacishaho kugira ngo urebe ko byavamo. Iki gihe kandi abantu mujya mubwira ngo ni gute twakora imashini ngo ikazajya idoda agapira. Ibyo bintu ndacyari mu bushakashatsi bwabyo by'ukuntu tuzabyigaho tukamenya ibyo ari byo. Nta kintu nabatangariza nonaha, ariko nabyo ndimo ndabitekerezaho. Nibura murumva ko iyo mubimbwiye nsigara mbitekerezaho. N'abantu mumbwira ngo none hari umuntu ejo bundi yigeze kumbwira ati imashini yajya ngo ntabwo igutwara umwenda, ngo wambaye ukambwira impamvu umwenda utari kugenda. Namubwira ati ibyo bintu bisaba kubyiga pe, bisaba kukwereka video kandi gutegura video nonaha ntabwo byakonda. Ihangane wenda nzakoraho isomo urebe ukuntu ubigenza kano kanya. Rero cyakora iryo somo ryo ndaza kuritegura uno munsi, wenda uno munsi rishobora kuza oya ngewe nsobanura video nzasohora ejo. Iyo nibanga mba nkwibiye ariko ntabwo byari ngombwa, ariko reka mbivuge nta kondi. Ni ukuvuga ngo nimba izi video iyi ngiyi ndi kuvuga izasohoka ejo, ku munsi uzabona yasohotse uwo munsi hashobora kuzasohoka isomo ryo kwiga gukora imashini nimugoroba. Iga gukora imashini neza umenye uko umwenda wawe wagenda mu gihe cyose wanze kugenda, umenye ibyo wakora mu gihe amenyo y'imashini ameze neza umwenda ukanga kugenda, cyangwa mu gihe amenyo y'imashini yashize cyangwa yashaje ntubimenye nkwereke ibyo ari byo. Iryo somo zizagira nk'ama episode nk'abiri gutyo. Episode imwe turi kureba y'amenyo y'imashini yashaje biba bimeze gute, iya kabiri turi kureba y'amenyo y'imashini ari mashyashya ameze neza ari mazima ariko umwenda utagenda biba byapfiriye. Hari n'indi ya gatatu nzakora mu gihe kiri imbere, yo ni ibintu biba bigoranye bisaba abakanishi kuko bisaba kujya mu mutima w'imashini mw'indani, ariko nabyo tuzabyiga. Ntabwo nzabibahisha, ariko iby'ingenzi byo mushaka kugira ngo mbereke bya bintu biba byoroheje nawe wakikorera. Sasa rero tumaze gukora biriya no gucishaho agapasi ikintu dukora, ngiye gutandukanya zino kutiri mere nk'umuntu usizemo akarinda. Amarinda nimuyibuka twarayize, twize n'isomo kwiga kudoda akantu ko kandi mu masizoni hano rwose harimo ahantu twize ikanzu itarati ifite ijosi rikoze ukuntu rimeze nk'udushumi. Iyo kanzu yari ifite amarinda ameze gutya hasi. Ibi byose twarabyize, yewe nta nubwo ari hano gusa n'ahandi twagiye tubyiga. Rero aha ngiye gushyiramo akarinda hari hasi imitima hasanze kuri ya kabiri, maze kuvuga ngo uruhande rumwe rutwaye rimwe n'urundi rutwaye rimwe, noneho mite nsansa kuriya berekere kuriya. Ibi nakubwiye ati ibi bintu byo gukora ikote ntabwo ari ibintu biba byoroshye byo kuvuga ngo urarikora bihita birangira. Abantu bamubwira ati si ikote zagira ama episode angahe, ntabwo nanjye nabimenya kuko mafite ukuntu ndi kubitegura vuba ndebe ibyako kanya ibyo tugezeho ibyo tuzakora ejo, ibyo ku musozo sindabigeraho. Cyakora iyo megereye nibwo nshobora kumenya ngo rizarangirira hano. Ariko iyo ugiye kurikora nkanjye ngiye gukora isomo ntabwo navuga ngo nzakora isomo rifite episode 20 cyangwa 50. Reka ntabyo mba nzi, ngiye nkora akantu ku kandi nyine igihe cyose bizatwara. Nimba episode iba 17, ubwo nyine ama episode azavamo azaba arayo. Hano naho hejuru naho mpita mbikora kwa konti akantu k'akarinda hari akuje singahita nsanza, namara gusanza nyine birinda. Murabizi umuntu utabizi ni umuntu wenda ushobora kuba atararebye akantu ku kandi. Narakubwiye ati aho tugeze ku season ya 18. Season ya 18 hari na season ya mbere, niya kabiri, niya gatatu, gukomeza no kugeza ku ya 10 n'iya 15, gukomeza kugeza ku ya 18 ariyo yingiye. Rero wowe utazi ngo amarinda ni ibiki, birumvikana yuko ntabwo twatangiranye, cyangwa se nimba warize no kudoda wenda iby'amarinda ushaka kuba utarabikozeho. Nicyo nakubwira cyo ni kimwe, sindi mu bitindeho njya kubivuga, ujye kureba amasezerano yagiye abanza ku YouTube yanjye abahari rwose. Umuntu umbwira ati nibwo njya muri groupe ibyabanje nzabibona gute, ni ukuvuga ngo ikintu wakora jya kuri YouTube urabisangaho.
kandi abantu YouTube zicanga rwose ugasanga ngo ngiye ngo ntabwo ndi kureba amavideo hano hantu ngiye gutera ryarinda guturuka hariya hejuru kumanuka kugera hasi ngiye gusanza kuriya ntere ryarinda. Ibi bintu ugomba kubikora kuriya ntabwo uvuga ngo urabona iyo usize mwirinda hejuru kuranda nimbikoze bimera nk'ibyishifomye hariya hasi. Ngiye ikintu nkora mpita mfata ipasi neza nkayihanagura kandi ujya witondera ipasi urebe kwihanagura ibintu byo guhanagura ntabwo ndibuze kubyitaho ko murabizi murabimenyereye. Gashyiraho urwatuzi narwo ni ingenzi iyo ufite ipasi. Hari ipasi ziba zifite amazi cyangwa zirekura imyuka murazizi, ariko ipasi nk'izi zisanzwe bazo nyagezeho utuntu twose. Nimba ari ipasi y'amakara kandi ipasi y'amakara kuri kondisiyo ni ukuvuga ngo nk'akenda nk'aka koroshye ku ipasi y'amakara rwose uba ugomba kubanza ukanayikoza mu tuzi. Hari ukuntu ngo umuntu afata nk'ibasi agashyiramo, ntabwo urugero rw'ibasi niho byoroha. Wenda wari wakazira zibase mu kazi bibaho ni gute wajya muri atero ugashyiramo n'ibasira ngo niyo kuzaba umuntu akoza nk'ipasi. Ariko niba ushaka kureba ahantu washyira utuzi ahantu ipasi ishobora kwicaramo igakwiramo. Noneho mu gihe cyose ugiye guteresha ipasi y'amakara hari ukuntu iba yashyushye yafashe umuriro mwinshi cyane, wenda tugiye kuwushyiraho amavuru utasize ko twabona ingano twashyiramo wakoze ku mwenda ako kanya ugahita ushya. Ariko iyo ugifashe ukabanza ugacisha ku tuzi gatoya ugatera ku kindi cyenda ku ruhande ukabona gutera umwenda original nyirizina rwose bigenda neza nta kibazo. Ntiyapfa no gutwika buri pasi y'amakara sinzi, ariko buri pasi y'amakara ni nziza cyane. Abantu benshi impamvu riga batayikoresha ko baga kwiteza ngo amakara intoki zabo ngo abafite inzara ngo hariho utujeri n'ibindi, wenda n'abantu b'abasore cyangwa abagabo b'abasirimu bavuga ati sinakora mu makara, ariko buriya wanakambara utubwa. Hari gaze ziba zihari nziza atari ziriya zo kwa muganga cyangwa mu mafarumasi, hari izindi nziza nyine ziba zaragenewe gukora mu bintu nk'ibyo ngibyo, cyane cyane nka ziriya bakoresha bari nko kubaka. Reba ziriya gaze z'abafundi ziba zifite umubiri ukomeye ku buryo uyambaye ugafata amakara na za nzara zawe nta kintu zaba, nta nubwo wakandura. Icyambere ni ukwigirira isuku, mu gihe yanduka ukamenya ko ugomba kwigirira isuku hanyuma ukayikoresha muri ibyo ngibyo. Rero kuvuga ngo rero niyo mpamvu riga buri pasi y'amakara kenshi bayikwepa, ariko ubundi buri umva ishobora no kuza iruta n'iyo muriro pe, birashoboka cyane. Uzarebe ko abantu benshi bakora amakoti baba bazifite. Umuntu ukora ikote aba agafite kameze neza yumva kartyaye, wagira ngo buri gihe ahora agashyira ngo kwityazo cyangwa agashyiraho umuseno cyangwa agakuba kaba karartyaye, wareba munsi yako ukabona ni heza kurenza n'ipasi y'umuriro. Nyine barakoresheje neza kakitaho, akagenda agakorera umva buri ko agiye gutera akamenya ko gahanaguye neza, kandi akakabika ahantu hafite isuku, nta kugenda ngo uyitereke hasi ngo n'ubundi ngo ibiki n'ibiki, ibifite amaguru yayo. Ukareba ukuntu ipasi yawe imeze neza. Rero wowe ukora amakoti rwose nayo kiyegereze hafi yawe riga. Wenda hano sinzayikoresha bitewe n'uko hano ndimo ndafata video nyine hari ukuntu no kuyizunguza cyane bitewe n'ukuntu tuba turi kwihuta, igahita ikubita ibishashe by'umuriro gatoya kakirwa kuri dobureri ihita itoboka. Nibyo bintu n'ubundi abantu benshi bayangirira pasi. Kubera iki? Ibifite utuntu ko dutobere ngo ku ruhande ngo kwinjiza umuyaga, iyo uyize imyaka wenda uri ahantu hari umuyaga ukaza ukaguhohera muri gutera. Umva ibintu by'ivu bihita bigurukira ku myenda, nimba ari umwenda w'umweru uhita wandura utayari. Noneho rero wagira imyaka ugahuha muri gutera ngo yewe reka nkure mu ivu, utitaye ko ivu rigiye kwanduza umwenda, hari n'igihe haviramo n'ivu rivanze n'utuntu kudushashi tw'umuriro, kandi iyo kaguye ku mwenda nko kuri doburi ihita itoboka. Kari akantu kaba gafite umuriro cyane kari kwaka, nyine kaba kameze nk'akantu k'agashashi kari kwaka. Tugiye kaguye ahantu, reba nk'akara gashashi k'abasoderi. Abasoderi bakora amasoderi ukabona utuntu tw'umuriro turi kuguruka, kaba kameze nk'akari ko kaba kari kwaka cyane ku buryo kaguye ahantu gahita katobora cyangwa kagatwika. Ariko biriya by'abasoderi nabonye bidatwikana, ariko biterwa buriya. Noneho zina kutira zo ku gipande cy'inyuma nazo ngiye kuzitera nzisanze. Ibyo byose twagiye tubikora ku gipande cy'imbere murabizi, n'icy'inyuma nacyo tugomba kubikora. Ni ukuvuga ngo biriya by'abasoderi hari ukuntu basudira nyine bajyaga bavuga ati ubundi birabujijwe kureba umusuderi ari gusudira biriya bintu by'ibishashe ukareba n'amaso, kuko nawe ubwiwe abikora yambaye rinete. Biriya bintu ngo byangiza amaso cyane. Noneho iyo umuntu abirebye kuriya ubireba ako kanya ntagire ikintu uba, ngo ubundi nyirizina ngo ubone ingaruka nijoro. Umva ngo nijoro ngo amaso arakurya, gusinzira bikanga, ukabyiringira akaba umutuku, akakurira mu mutwe mw'indani mo hejuru. Yaza kuvuga ngo rero niyo mpamvu akenshi abantu b'abasuderi baba bafite biriya birinete by'umukara, ntabwo babyemeye kureba muri biriya bintu biriya biba bimeze nk'ibiri kwaka. Kandi ikindi rero biriya bintu by'umuriro nabyo buriya akenshi umuntu ubibonye bwa mbere arabitinya da,
ngo bize umuntu agusudiriye impande ngo afata ponseze agakata ahantu ngo biriya bintu bikagushabukiraho ngo uhita wese. Nabonye bidatwika na senze ibanga ririmo. Tuzabyiga, ndashaka kuzagenda gushaka umusuderi uzajya bampera amasomo. Abantu bashaka kwiga umwuga w'ubusuderi burandemo ndabatekerezaho cyane. Erega buriya si ngombwa ngo mbe mbikora, si ngombwa ngo njye kubigisha ibintu nkora. Ndetse nimba hari abantu badashaka kudoda bashaka kwiga n'ibindi, nubyo rero birumvikana n'ibya bishoro. Ejo winabwira umusuderi ati njye nawe tugiye gukorana, ntegurira amasomo gutya na gutya, ukora ibyo nkubwiye ngiye nkakwishyura nkikomereza, wowe cyangwa ari ukumfashiriza abankurikirana abafana banjye. Nashaka sinamubwire ngo ngiye mfite abafana, reka sinangombwa. Yamubwira ati gusa ngiye nkurira video nkurira amasomo mfite aho nzayifashisha bityo mbere ko uzabankurira amasomo kandi asobanutse. Hari ikindi se ibyo ngibyo? Nongiye nkazajyamo nyuma wenda ndi gusobanura cyangwa muke nkareba ukuntu yashyira nk'amajwi yiwe, ko wenda ashobora gusobanura ibintu ntazi bikamvanga. Nukuvuga ati hano rero nk'uko bibona ni muri WhatsApp ngayo hasi turimo gutera za kuteza tuzisanza. Narabwiye ati mugenza ndangira ahantu hatafite ubusobanuro burebure tuzatuganira. Nk'ibi ngibi byo gusanza kutire se nibyo naba nkiri kuvugaho kuva nzitangiye kugeza ngeze hano. Reka ni ukuvuga ngo mpita ndeba nyine nanjye bita byizanireka. Narakubwira ati iyo umuntu akora ibintu bimurimo atari binashakisha ntabwo ajya kwiga atekereza ubu ndaganira kuki. Uyu munsi ndaganira kuri iyi ingingo zazanshirana pe, nazajya kuri episode ya nyuma y'iri kote narabuze ibyo nganira. Ariko iyo ukora ibintu bikurimo biriza nta no gumenya ahantu ingingo yo kuganira hivuye. Nimero ya WhatsApp ngayo hasi dukomeza tubabwira ati episode ya 20 coming soon, kandi ntuzayicikwe niyo episode ya 20. uba ahantu tugeze ni ahantu uba ugomba kwitondera kandi ni Versement Rwanda TV rero umenye neza ko yakoze subscribe. Kandi ikindi nimero y'inkunga ushaka kudushyigikira kudutera inkunga dore iri kote kugira ngo turikore byavuye muri mwebwe nanjye. Ntabwo navuga mwe gusa uko nanjye nabigezemo uruhare. Ni ukuvuga ngo mwarambwiye ati twakeza ikote, ndaga tukwiga ikote ni ibintu bigora bisaba gutegura. Ati none se watubwiye ibigoye nimba ari amafaranga tukikusanya tukayatanga ko byakonda. Nanjye ati ibyo bintu bishobora gukonda. Nanjye mba ntangaje ibiciro, bamwe babisize nk'imbaraga kabisa nabo batumye mpita ntangira rino somo, ariko abandi namwe mwaragiye muri tuwesa muri ukuntu mwabigenza. Dukomeze rino somo rirangire vuba. Bye bye, ndabakunda cyane kandi byiza biracyaza.